Alan, wake. Wake, Alan, wake. Where you going, Alan? Where are you going? What's this? Mr. Alan, why you're going like this? This is. Dobra, muszę sobie przypomnieć, jak się grało, bo nie grałem tydzień. Tydzień nie podchodziłem do konsoli. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że Maciek tydzień nie podchodzi do konsoli. Dobra, chyba dobrze idziemy. Nie, ja stąd przyszedłem. Nie wiem, gdzie jestem! Nie, chyba tak było. Teraz jest dobrze. That's what she said. Nie jest dobrze. Stąd przyszedłem. Tu uciekłem tym gnojkom. Tak, poszedłem tu na górę. Teraz. Jest tu napisane go back. Nie chcę go back. Czyli dobrze idę. Tędy powinienem iść. To jest nowa część metra. Cicho, bądźcie tam poczwary. Jebane. Dobra, tam nie ma co iść, bo wejdę w mrok. Jest tu strzałka, która pokazuje ewidentnie, żebym poszedł tędy. Tylko tędy nie pójdę, jeżeli nie zmienię sobie rzeczywistości, nie? Chyba. Mam wrażenie, że ja już tu byłem, nie? Zawalony tunel, sekta samobójców. Dalej tędy nie przejdę. I had a new idea, a new story thread. Find Alice. Okej, ale... Znaczy był nowy story thread. A czekajcie, coś mi tu nie pasuje, nie gra mocno. Niedobrze. Zjebałem to. Zdecydowanie, żem to zjebał. Dobra, Alan, wracaj do tej swojej kurwa opowieści. Jezu, już myślałem, że mi się nie uda. Zapis ręczny. Nadpiszmy to. I couldn't hear the dark presence. To fajnie. It was gone. Find Alice. No ale tu nie przyjdę, nie? Aha. Aha, dobra. Czyli powinienem się chyba wrócić, co? Nie odwracam się, kurwa. Boże. The dark presence. I had seen it before. No ja też go widziałem, właśnie widzę. It was always out there. It was always out there, always hunting me, always out there, always just for me. La 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 li. To jest ten rytuał, nie? Rytuał. Miał taki numer opał. I had found the murder site. I serce. Somehow the victim's heart was the key. Somehow. Tu nic nie istnieje, stary. Shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this?
Who are you? She can hear me. To wtedy, kiedy go znalazła. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. At KOCHAM Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Dark Presence, mroczna obecność jest lepsza niż duch mroku. Duch w ogóle brzmi tak chujowo, no. Bo duchy mają taką konotację gównianą, nie? I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside. Co takie się zmieniło? Where I'd lived with Alice. O, tak, rzeczywiście. It was out there. Waiting for me. No tak, ale pewnie nie teraz, co? Koniec części. Tu jest dużo części, więc... Leci, żeby kontynuować, bo tam, ja nie wiem, czy tam coś się dzieje takiego. Poszukaj Alice, dostanę się mieszkania w Parliament Tower. Alice? Alice. Who the fuck is Alice? No dobra, ten dalej nie żyje. The writer of the first word, not the writer of the last. Who was writing who? Kto to pisał kogo? was Autor słowa writing this pierwszego book? ostatniego nie napisze. Me? Boi się światła strasznego, cień pada wśród No. ciszy. Trzecie oko się otwiera, niech nastanie noc. Potrzeba wzbiera, by pisać moc. To rytuał, który wskaże ci drogę po twoją nieobecność. Twoi przyjaciele spotkają jego. Hanging, stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. No i... Marking you, taking you for a ride, making you crazier. The plot element I found would drive the story forward. No rytuał o przejściu. No ale jestem kurwa w metrze dalej teraz w jakichś podziemiach. Jeszcze niżej schodzę, kurwa. Gdzieś dojechałem na miejsce, gdzie powinienem dojechać. O Boże. The dark place. Fuck! Aha, nie, dobra, ja nie mam co tam iść. Chociaż z drugiej strony tutaj mi coś pokazuje, być może tu coś będzie. Nic tu nie ma. Muszę wrócić się po prostu, nie? Żeby wejść do tamtego budynku. The station had changed. I was closer now. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. This is real. A nightmare dimension is always enough. Dobra, dobra, spierdalaj. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would Tu? I be home? Or was this just an echo of the real thing? Pozbierajmy Even wszystkie, then, the które murder mamy. site had brought me one step closer to escape. Time loses meaning here. In loving memory of Alan Wake, an author and a husband. Long enough for Alice to think I'm dead. The dark place.
was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? No pewnie, że była. A czego się spodziewał Alan? Mam wrażenie, że cały czas gdzieś dzwoni telefon, nie? No dobra, wchodzimy do windy. Czy wyłączą się światła? Zrobię tak cy, 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 i się wyłączą. To jest zawsze klasyka taka. Nawiedzenie. Initiation 3. Initiation. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Aha, no tak, bo to są takie rzeczy, które... że wjeżdżasz od razu do penthouse, nie? Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Tu jej nie ma, tu jest list. Alice, Wybierz zdjęcie do plakatów na wystawę. this is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. Nie możesz tam wejść. This symbol wasn't here before. No nie było, nie było. Ale teraz jest. Jest tu rzutnik. Alice's video camera. No Znajdź memory kartę. card inside. Pewnie gdzieś leży. Video art dark on screen. Nagrania sztuka do na ekranach wielu. Focal point on the dark place. Mhm. Punkt centralny leża mroku. Część pierwsza. Alice's memory card. Nic tu więcej nie ma. Dobra, wkładajmy kartę pamięci do kamery. I zobaczmy, co to za dzieło. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. Ale rozjebana kanapa, nie? And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots. Czyli o pieniądze chodzi oczywiście, jak wszędzie. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. Co ty pierdolisz, Alicja? And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. No i co? Brought out a meaner side of him, O nie! one I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. Wkurwił się pewnie, co? We argued. Mhm, no oczywiście. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Bo to twoja wina. Oczywiście, że tak. Hell, I do. Too. Kto uważa inaczej? Wszyscy wiedzą, że to twoja wina, Alicjo. About 6 years
No, lampa też hauntuje cię. Then it got violent. Jak to przemoc, kurwa, przecież... Ale ona nie było. Was Alan. And yet, it was a monster. No już przestań, przestań. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. A ta lampa miga tutaj... I'm calling this exhibit The Dark Place. Patrzcie, tak jakby ona tam była, nie? Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Teraz się dowiemy why. Teraz będę tym scratchem. Co tu się kurwa wyprawia? Ale klatkarz dziwny. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Writer's Room. Tak robią tylko ludzie, którzy robią seriale. I musi ich tam być 20 scenarzystów, kurwa. Ktoś go musiał zastrzelić, bo ciężko sobie w łeb tak palnąć. Return by Scratch. Koniec części. Szybciutko, pyk. I co następne? Druga strona. Czyli wracamy do niej. Czy nie? Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. No, ale oni wątpią w to, przecież ona widziała różne pojebane rzeczy, nie? Like darkness when night falls.
When the Last night... time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go Gdzie away. jest ten kliker? Klikery to są w The Last of Us, kurwa, typie. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? Właśnie. I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. Mówisz o przeszłości czy przyszłości? With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. In grave danger. W dodatku. Dobra. It's insane. And there's so much of it. Wake just gave us a lot of information. But Dokładnie. this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Rymowanki. Mhm. Nic mi to nie daje. Fabuła. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. Return of the And Wake. the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Bad romance. Jak zaczyna się opowieść. Znowu dochodzimy do pstrykacza. Kolizja, tak. To wiemy, jak tam wejść już. O, na później coś tu mamy. No trochę, kurwa, cele 2. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Kult zrobili, dokładnie tak. Yes, they have the clicker. Co on tam mówi? Kto należy? Wyznawcy no to nie, no kurwa. Dla zgrzytu, dla Rewo, kurwa, i Gimpera. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. From scratch. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused?
Or is he hiding something? Profilowanie. Dawaj, kult i Wake said the pstrykasz. cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. No tak, writer is the first The reader. pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. Mhm. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Zgrzyt. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. Za wszystkim stoi Rewo i Gimper, słuchajcie. In your place, Zdecydowanie. scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. W sensie w stanie Waszyngton, czyli tam, gdzie jest Seattle na He's przykład. hunting Wake. Zgrzyt i Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Vice versa. No i co tu jest takiego niby? Dawaj na tropach sekty. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the Wyciągaj je z dupska. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Pokaż mi. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Przyczepa. No to już coś wiemy. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Coś tu Got it. zostaje. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Flana. Widzę poziom Alana i Sagi za pomocą wiadra w pokoju wytchnienia dozorcy. Może rozgrywać historię w dowolnej kolejności. Jakiego wiadra, kurwa? Jakiego pokoju dozorcy? Jak przełączę postać, to co się stanie? I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the title page of another manual. Pisz. Aha, mogę pisać. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Okej, to tak działa. Myślałem, że
to są takie szybsze przełączenia. On tu dalej jest, kurwa. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. Just do what we always do. We'll chat, but instead of Aha, mogę w każdym momencie przełączyć postać. sing it, It could not be opened on the side. Dobra, wbijmy się na chwilę. Widzę się w grze, kurwa. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, Co to kurwa jest? true and fair to say. What the fuck? Ale to jest pojebane, nie? A są drzwi, dobra. Ja pierdolę. To jest zajebiste, nie? So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Z jakiegoś kurwa Harry'ego Pottera, nie? On jest jak Sirius Black. Ja pierdolę. Kurwa, po to się tworzy gry, nie? Piękna rzecz. Pięknie popierdolona rzecz. Posrane to było strasznie, nie? Ale cudowne, cudowne, naprawdę. And you warrant those two. Alan White! And all your stories of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much. I had to get away. Nie wiem, gdzie mam iść teraz.
Występ musicalu. A, dobra, tu jest ten. Nie da się zjechać. Latarka. I może moja broń też. Tak jest. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Just say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. The nightmares, torture life, it's a gift or a curse. Oh yeah, made of green. Skąd mam to światło wziąć? Skąd ja przylazłem? Boże, jakie to jest pojebanie piękne. Nie, serio, nie wiem skąd wziąć tam, jakoś muszę wyjść. A to już nie istnieje tutaj, co to było. Skąd muszę zabrać to światło, ale nigdzie go tutaj nie widzę. Nie mam nawet latarki jakoś specjalnie. Muszę odpowiednią sekwencję przejść. Tak. Człowiek nie wie gdzie iść. Stąd zabrałem światło. Aha, dobra.
Ja się chcę zejść? Nie, bo dopływam, dobra. Nic się dzieje, tu muszę iść. Ja przeżywam jego kurwa całą historię. Są tu niedźwiedzie i tak dalej. Nie mam już tego światła. A, tu są, dobra. Kurwa, niedobrze. Nie zaatakują mnie inne rzeczy. Ja pierdolę. Niech spiżdżają. Ale ta sekwencja jest popierdolona, nie? That was pretty good. Yep, it was. Co teraz? A vision. Tu, w tym miejscu? To się nie skończyło jeszcze. Such a dark place, am I trapped in here? Ja pierdolę. I cannot remember. There was a manuscript that held the key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes Ależ to jest pojebane. again and again until I figure it out to bring this song to its end. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ogromnym. Co oni tu odjebali.
Ja pierdolę, za to kocham gry, naprawdę. And I thought this place couldn't get any stranger. Może. Dziękuję bardzo, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.